Du ich was nicht, dass du so sensibel bist. Du hast das wirklich gemerkt. Ich bin sehr empfindlich. Ich kann wirklich kein Frage von jemandem beantworten, der sich nicht für die Frage interessiert. Ich find die Frage sehr interessant. Johnny Carson war bekannt dafür, die Tonight Show gut zu leiten. Aber auch konnte echt Spannungen nicht vermeiden. Manchmal brachten Gastecht Konflikt mit auf die Couch. Die sind die spannendsten Momente bei Johnny Carson. Charles Gruden, der beschuldigen Gast. Gut, aber schau dich mal an, ich glaub, es ist dir egal, was ich sage, oder ehrlich gesagt. Nein. Ich muss ein Stund pro Nacht machen. Ich such not warmen Menschen. Das ist alles. Ich kann 7 Minuten von dir bekommen. Ich nehme ein Bundle. Ich gehe nach Hause nach Malibu. Gruden fragt Johnny immer wieder. Will wissen, ob Johnny sich sein Gas kümmert. Sein Stimme klingt wie bei einem Staatsanwalt. Es wird schlimmer, wenn du mir so dumm Fragen stellst. Ich versuch, etwas zu bekommen. Ich werde versuchen, die List zu kaufen. Die Frage für die List. Alles klar. Ich frage dich wirklich, mein Freund. Man, als waren wir nicht hier wir sind hier, aber es fühlt sich an, als waren wir nicht hier. Ja, ich bin hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt viel Dinge, die mir sehr wichtig sind. Tief? Tief? Komm schon. Was meinst du mit komm schon? Tief? Natürlich. Wie geht es dir? Ja. Ich kann Michigan die menschliche Situation kümmern. Komm schon. Wie zum Beispiel? Die menschliche Existenz ist? Ja, aber warum interessiert dich der Zustand der Menschen? Die Inhalten Spannung blieb bestehen. Es gab keinen schnellen Wechsel zu lachen. Johnny musste sich vertiegen. Konnte das Gespräch nicht normal führen. Die Entschuldigung wurde. Alle fühlten sich unwohl. Dorothy Fulhane und Richard Pryor sprechen über Armut. Ich find, das Leben ist jetzt viel einfacher. In unserem Land hungert niemand. Niemand muss in den Ecken betteln gehen. Du kannst dort medizinische Hilfe bekommen. Niemand wohnt auf der Straße. In diesem Land leben einige Menschen auf der Straße. Ja, mein Damen und Sie müssen das nicht. Sag es ihnen. Dies Wechselt stark von Unterhaltung zu einer Konfrontation. Es gibt einen großen Druck durch Armut und Verantwortung. Ich sage dir etwas. Das ist alles. Du versteckst dich hinter der Annahme, dass ich Vorurteil haben muss. Na, verdammt Glück, ich nicht. Nein, mein Dame, ich hab nix. Ich hab Michigan nicht versteckt. Ich hab in den Appalachen versucht. Ich wollte einen gemeinsamen Nenner für die Massen finden. Wenn ich Appalachia Stadt was benutze, werden sie das besser verstehen. Die Lacher werden durch echt Anspannung ersetzt. Prior wollte sein Antworten nicht mildern. Die Diskussion wird mit jedem Austauschdirektor. Johnny versucht zu schlichten. Aber die wird immer größer. Richard Pryor und Chevy Chase sind zwei streitlustig Komiker. Es tut mir sehr leid. Tatsächlich habe ich es gesehen. Es ist sehr lustig. Es ist nicht ganz so lustig wie meins, aber es ist wirklich sehr. Es ist sehr lustig. Hast du Chevys besondere Show gesehen? Ich mag Chevy nicht. Die Schläge hoffen sich. Die Energie ist jetzt kämpferisch. Beide Männer versuchen, den Moment zu gewinnen. Johnny muss den Raum leiten, anstatt nur den Spaß zu genießen. Ich wünsche mir, dass ich morgen Abend auch etwas Besonderes have. Wir konnten alle 8 Uhr starten. Dan können wir bis 11:30 Uhr weitermachen. Hab das Netzwerk morgen Abend gespert. Wie schlimm? Das lustig Scherzen wechselt schnell zwischen Lachen und Scarf.
Kiener der Komiker gab nach. Die Spannung word dadurch grosser. Orson Welles und Robert Blake. Der Wettbewerb die Vorherrschaft. Hast du Mr. Wells schon einmal getroffen? Oh. Brunnen, du magst wimpy klein aussehen. Also, schau, ich bin dick und du bist nicht schon, aber ich kann es dir sagen, der Abschnitt word zu einem Machtkampf. Wells sagt stark dinge. Blake antwortet schnell. Kiener gibt nach. Der Austausch word unangenehm. Die Stimmung welch selbst von Scherzen zu sind sie Worklichbos, Johnny Sitzu, wie die beiden die Control kämpfen. Lendon Smith macht Carson wattend. Oh, ich hab dich nicht unterbrochen, nein, du hast Michigan überhaupt nicht unterbrochen, hallo, Arst. Du warst bei Western Airlines mit Lord Trimmingham oder jemand anderem. Du hast es also bekommen. Hast du Zugehört? Der Herr Trimmingham. Ja, genau. Natürlich. Ich was nicht, das das gesagt hat. Sagt auch, wenn du geflogen warst, wusstest du, das Portland in Oregon fast zerstört word. Wir waren genau dort auf der Karte, wo Portland ist. Wir haben dort oben das du nicht glauben wurdest. Und mein ich glaub dir, wenn du die Kinder kamen hierin. Sie standen und belten neben dem Bett in einer Nacht. Ich musst ihnen etwas geben. Ich hat nicht die richtigen Zutaten. Es waren Bourbon, einige Antihistaminika und etwas Molass. Es war so schlimm, dass sie nie wieder geklagt haben. Wenn der Hustensaft so gut schmeckt, kommen sie alle 20 Minuten. Sie hussen und machen Geräusch. Du musst darauf achten. Es funktioniert, wenn du weißt, dass es kommt. Hallo, du hast ein Frage für den Arzt, Richie. Es geht die Act-Rising. Es ist kein Witz. Das Publikum merkt, dass Johnny kämpft. Smith redet ständig. Das macht Carson sichtbar genervt. Der Abschnitt Zeit was passiert, wenn Gast alle Hinweis von anderen ignoriert. Ed McMahon und Johnny Carson haben im Fernsehen gestritten. Warum nennt man es den Schnellen? Was bedeutet das? Das ist das Dummst. Die Vergangenheit von SWAT, ich weiß, das ist das SWAT. Ja, SWAT. Vielen Dank. Es gibt Freund in der Luft. Sie schläfen anscheinend und gleiten. Aber für 3 Jahr hat der Vogel nie gesagt. Schwimmt high nicht ständig? Es hort nie auf zu schwimmen. Der Hai hort nie auf zu schwimmen. AM 18. Mars 1981 gibt es keinen normalen Gesprächsstil am Schreibtisch. Stattdessen streiten die beiden sichtbar live im Fernsehen. Keiner von ihnen gibt sofort nach. Was hat das mit meinem Schwimmen zu tun? Ich mein, du sagst, dass die ersten 3 Jahre das ganz Leben sind. Es hort nie auf zu schwimmen. Dieser Vogel fliegt in der Luft. Dieser Hai ist im Wasser. Es war verrückt, einen Hai fliegen zu sehen. Wart einen Moment. Ich konnte den schon davon nicht verstehen. Ein Hai schwimmt immer weiter. Ein Hai wird vom Wasser getrieben. Das Wasser halt das Gewicht des Hais. Es kann sich ausruhen und bewegen. Aber in der Luft ist es anders. Kleiner Windelstuhl. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war überrascht von dieser Entdeckung. Ich kannte den Schweiß nicht. Der Vogel fliegt seit 3 Jahren nur. Das Publikum wird sich unruhig. Sie wissen nicht, ob sie lachen sollen. Last nicht locker. Die Spannung wächst dadurch. Der Rhythmus stimmt nicht. Es fühlt sich an, als hat die Showiren halt verloren. Zuschauer zu Hause fragten sich, ob sie einen echten Kampf gesehen haben. Betty White und Joan Rivers sind 2 lustige Frauen. Sie sind Komikerinnen. Sie treten oft gegen anderen. Man konnte denken, du bist das einzige Model in der Stadt. Weißt du, dass ich ein Covergirl bin?
Ich bin überrascht, aber wahrscheinlich ja. Oh, und wenn du sagst, dass du es bist, wenn du es weichst zu fragen, wers die andere Person auf dem Cover, ich kann nicht überprüfen. Du siehst im Leben großartig aus. Die beiden hören auf, hoffentlich zu plaudern. Sie fangen, sich gegenseitig scharf bemerkungen zu machen. Jede Bemerkung wird starker als die Wahrheit. Du bist sehr eifersüchtig? Ich hab dich gebeten, hut ab schick zu kommen. Und schau, was du tragst. Ich denke, zurückhaltend ist viel eleganter als all die Dinge, die überall hängen. Das ist einfach lächerlich. Kannst du die kleinen Quaisen so machen, dass sie in verschiedenen Richtungen sehen? Es ist spannend, als wir Profis versuchen, den besten Schuss zu machen. Betty sag etwas Lustiges. Alle lachen viel. Dan macht Jones sofort weiter, nachdem das hin und her schneller word, bis es nicht mehr lustig ist. Du siehst jetzt wunderbar aus, du kannst dich selbst sehen. Es ist ernst, denn du bist auf einem Cover, es ist kein groß Veröffentlichung. Aber es ist trotzdem kein groß Veröffentlichung. Ihr Hund. Ich sage die, und Wurst du nicht, es ist sehr schwer zu sagen. Johnny versucht, das Gespräch zu lenken. Aber sie kämpfen gegeneinander. Jede Frau machte nicht, dass die andere das letzte Wort hat. Der Abschnitt seit, dass zwei Comedy-Legenden nicht einfach zusammen im Rampenlicht stehen können. Bettys nette Art verschwindet, wenn Joan sie direkt herausfordert. Joans schneller Verstand trifft auf Bettys Aberischen Scarf. Das Publikum findet es toll, aber es gibt ein ernst Stimmung hinter dem Lachen. Johnny sorgt seit, dass weiß, dass dies anders verlief. Marlon Brando und Zog Gabber, die Explosion von 1963. Tom, du weißt, Bruder verstehen sich nie gut. Tom sagt, möchtest du an einer Show namens Bachelor's-Haven mitmachen, ich hab gesagt, ich liebe es. Bachelorhaven Bachelorhaus am nächsten Tag habe ich eine Lebensversicherung und eine Unfallversicherung abgeschlossen. Ich habe einen langfristigen Vertrag mit dem MGM Studio. Das habe ich nur durch eine Show bekommen. Ja. Aber ich habe so ein paar Dinge gesagt. Man fragt zum Beispiel, was man macht, wenn man die Verlobung lost. Du musst den Ring zurückgeben. Du musst den Ring zurückgeben, aber den Stein behalten. Solche Dinge. Mehrere Bericht beschreiben das Ereignis im 15. My 1963 als einen echten Streit. Brando kam in schlechtem Zustand. Der Austausch verwandelt sich in Beleidigungen. Es gibt unklar Dinge darüber. Ich bin fast gefallen, als ich herinkam. Ich war so betrunken, dass ich es nicht konnte. Nein, das warst du nicht. Jetzt fragen die Leute nach dieser Show. Das ist richtig. Sie wissen, was sie weißt du, was sie vermenschen tun, die es nicht wissen? Sie haben diesen Brauch nicht mehr. Früher hatten sie einen Raum hinten. Dort saßen alle zusammen und redeten vor der Show. Sie servierten auch Getränk.